где там, что там у нас? Будет-то. Вот, поехала. Так, все вроде работает. Так, запуск. Вернемся. Блять. Да, конечно. Ну чё, поехали. Так, напомним. Мы прошли первую часть. Бля, от сандалика. Хотел пошпать пока, блядь. Да, иди. Давай. Урод, блядь. Хотел кофейку глотнуть. Мы прошли, получается, первую часть. Нас выкинуло снова. Я думаю, надо бы телку спасти каким-то макаром. Это по-любому. Надо опять найти карабинчик, потому что с ружьем и с арбалетом ходить неинтересно. Самый большой интерес у меня на карабине. А вот и карабин, по-моему, да? А, нет, ружье, блядь. Дайте мне, пожалуйста, карабинчик. Так. Пойдем. Открывай. Ну тут УЗИ опять. Не хочу УЗИ, я хочу карабин. Emma? You here? Опачки. Все навыстит. Wow, it is you. I guess all of it really happened. You remember me? Kind of. I felt weird all day, like I could almost remember a dream I had, and then just before sunset, I remembered the page. Yeah. I'm going to have to go get those things again. Not all of them. I went out and got them. Well, most of them. I felt stupid at first, but then it was getting dark, and those things started showing up, and one of them made off with the battery. It ran into the railroad tunnel. There was no way I was gonna follow him in there. Sorry. It's good you didn't. You should be careful. I mean, really careful. Yeah, I kinda remember something. Something bad happened to me, didn't it? Forget it. It doesn't have to happen again, okay? Just do what I say. Yeah, okay. God, this is too weird. Am I going crazy here? Just go get that battery. Try to stay calm. You're perfectly sane. We're caught in a time loop. That's why this is happening again. I believe you. God, I feel like I might just lose it any second now. How come you're not freaking out over this? Because on my personal weird shit-o-meter, this just doesn't rate. Look, I know something happened to me before... You're gonna be okay. If you just keep cool, okay? Thanks for getting this stuff for me. It's a big help. I hope so. Are you gonna make everything blow up at the oil field again? I have to. Well, whatever the hell else you might be, at least you're not boring. Короче, мы спасаем телочек. У нас тут 3 телочки. 3 красотки. Just the battery. That'll save time. Проверим, если тут новая запись, могу ли я открыть снова. А, хрен, я не могу ничего открыть, да? Okay, people, it's Eddie Rodman here with a few hours to kill, and there's nobody I'd rather spend them with. Nobody else in the whole world. Oh boy, that'll land me in hot water when I get back home, won't it? Well, just in case my wife is listening, and you always are, aren't you, baby? Let me tell you, you are the exception, honey, and the prettiest lady I ever saw to boot. But I'd really like to spend some quality time with you listeners, because, well, tonight's one of those nights. You're sitting in the studio and you kind of forget how long it's been or what day it is.
You just sit here and go through the motions. You might as well have been here forever. You keep talking, but you don't even know what you're saying. It's like you're on automatic. You can't stop the ride and get off. It's times like these that I really wish that somebody had just called in and relieved my boredom. How about it? Anybody? Come on now, help a fella out. Our lines are open. Давай, чувак, если я смогу, я тебе позвоню. Так, где-то я только что видел, что там должна быть какая-то страничка. Наверное, где-нибудь лежит, да? Хер там, блядь, здесь, значит, лежит. Напомним, он в этот раз читает сам. Night Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was Any Place USA, a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, the herald of darkness. It was something I'd written back in the real world, something I had a link to, a framework I could build on. I had adapted it into a new story. This story. Поехали обратно. О! Новое сообщение от нашего друга. Да? Okay, so this chick just came up to me and said she's my biggest fan. Роуз, что ли? I know. They all say that, right? And she's giving me the eye. So I make a couple of moves. We have a couple of drinks. And then things start happening. But I say I have to go to the bathroom first. Uh-oh, right? She's got no idea. Watch this. This is gonna be priceless. That's nice. I thought you'd like that. Are you tense? You feel a little tense. Maybe a little. I had a crabby day. Yeah? Don't worry, it's improving real fast. Yeah. Hey, don't stop. It's just getting good. Watch this. Yeah! Did you see that? Oh man, did you see her? Boom! More than anything else, that are animals. It's in our nature to imagine, to turn fantasies into legends, to be storytellers. But on a rare occasion, the line between fact and fiction, Да, бля. and reality, becomes hopelessly blurred, and nowhere in between. В хороших играх это главное правильно поставленный злодей. Мне уже нравится этот чувачок. Конечно, до вас ему далековато, но все равно. Чё бы не так. Так, где тут опять страничка. Где страничка? На той стороне, да? Опять, наверное, закрытый какой-нибудь человек-нибудь лежит, да? Ну да, вот здесь. Точно? Ну, как бы... Вон она, да, лежит здесь, получается. Ладно, пойдем достанем этот гребаный аккумулятор. Мне бы хотелось бы найти еще СКС-ку. СКС-ка проще бегать-то будет. Ракетница. Мы еще, оказывается, пинать можем. Вот, прикольно. Опять ракетница. А, флешвей. Да, флешвей не нужны. Я думал,
Сидит кто-то, блядь. Здесь больше нет страничек. Да, неплохо бы страничку какую-нибудь найти. Приходится их искать по всей карте, блядь. Ты ладно. Кнопочка. Ну, здорово! Все, всех расстреляли. А, еще один. Ты сучка, блядь, а? Хорошо. Стоять, тварь! Нет страничек. Чалька? Нет, так нет, фиг с ним. Жалко, конечно. Ну, что поделать. Придется без страничек тусоваться. Хотел сегодня взять подписочку на Original C, чтобы пройти дальше вторую часть Dead Space. Что-то меня Original Access 2 раза послал лесом. То ли Яндекс деньги отклонили мою платеж, то ли что, я так и не понял. Так, стоять, родные. Не знаю, что, короче, что не нравится в его платежной системе в оригинале. Но мне как-то очень хотелось, конечно. Закрыто, блядь. Тут же ружье лежало. Ну, твою налево. Так бы, может, прошел бы здесь сейчас Найтмаров, а потом бы проходил бы дальше этих самых, как его, Dead Space бы, второй часть. Покупать что-то мне его неохота, как бы, зачем, если есть возможность. Так, там чё? Просто вот. Где? А, вы теперь будете не где-то конкретно появляться, а будете постоянно не преследовать, да, получается? Так, попробуем двоих сразу зацепить. Ай, блядь, зацепил, блядь. Два по цене одного, дайте мне достижение, как в прошлый раз. Не хотят. Ну, он стал теперь прихрамывать, когда его сильно, получается, повредят. Там дадут по башке больно. Вот эта страничка лежит. Здесь вот она прибита. Now Night Springs is in Arizona, although not for long. It's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called is located near one of the thin, worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange. Perfect analogy for Night Springs. I can't return to the real world, I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. I can enter the strange little town of Night Springs. All I did was put it in Arizona for one night. Короче, блядь. После 2 или 3 попыток, получается, пробовать заплатить бабки. Что мигает там? Что-то есть. Банк мне больше не присылает смс для подтверждения оплаты. И как бы это не очень хорошо. Так, о, оружие, да? Магнум. Чё, побродим с магнум? Чё бы нет? Это вам не хухры-мухры, это магнум. Так, там где-то лежали патроны, там всего 8 патронов, это не очень хорошо.
Тут где-то оставалась еще коробка патронов, да? Теперь будет 16. СМС-ки, короче, не присылает, не могу списать теперь бабки. Я хотел пробовал пополнить Яндекс деньги, и такая же фигня. Да японский ты его. До свидания. Магнум тебе это не водяной пистолетик. Попал в ногу, ногу нахрен оторвало. Давайте, следующим пускай будет Desert Eagle. Вообще, что было идеально. Контрольная точка. Well, this should be perfectly safe. А я думаю, что нет. Мне вообще как бы пещеры не нравятся. Нет, я люблю бродить по всяким местам. Там, в лес люблю уходить, там еще что-то. По пещерам, лагерь, которые не исследованы. Вот шорт. Не сможет проползти? Не дать проползти. Осыпется, обвалится что-нибудь. Еще один. Прыгай сюда нахрен. Возьмем дробовик. Now I just need her to charge this up. А если так? Ха! Лошары! Я вас обхитрил. Ху-ху-ху! Страшные звуки. А вас не дохренали тут? Еще за замедление. Ахаху. Да, блять. Валим, братан. А то не ползут все. Пошли в жопу, уроды. Это вам не это. Вот так вот. Верните мне мой СКС. Так, полечиться. Да, кофе будет. Бля, с СКСом бродить было весело. Тут больше никаких записей там не валяется. Там. Так. Потрошки. Мадам! Okay, I'll charge it. Это, конечно, не цветы. Here. Try not to get killed. Okay, I'm gonna take care of this. Try to stay calm. Look, what if you stay here with me, please? I'm sorry, but if I don't deal with this, no one else will. Yeah, I guess. It's just that this is getting really creepy. I believe this is real, but I don't understand any of it. I'm getting scared. I can't believe you're so calm. I get scared, but I've had a lot of time to get used to it. That helps. The guy who looks like me is the reason this is happening. I caught up with him, but he swept me back here. Back in time. Yeah, it's a trap.
We'll be doing this forever unless I can break out of it. How are you gonna do that? I'm working on it. I came prepared, but things got kind of scrambled when I arrived. I'm tracking down the things I need. Yeah, well, feel free to climb back into your DeLorean or whatever it is you do. Делориан. Назад в будущее. Такая отсылочка. Пасхалка. Пасхалочка такая. Прикольненькая. Мне лучше кто-нибудь сказал, как вот сюда попасть-то, блядь. Тут есть же страничка, блядь. И опять-то после уничтожения этой дерьмища мне выдадут ключик. Так, парни. Блять, все патроны на них ушли. Так, не убиваем, урода. О, манускрипт. Вижу, где-то тут. Вот она. О. А лучше друг. I don't make friends easily. I know plenty of people, but I don't let most of them close. I've known Barry Wheeler ever since we were little boys. We had the time of our lives. I'd get us in trouble, and he'd talk us out of it. Things haven't changed that much now that we're grown-ups. He's the most loyal and dependable person I've ever met, and all the things that count anyway. You could call him a weasel, and you wouldn't be entirely wrong. You could call him a clown, and I would reluctantly agree. But he has never let me down. Да, хорошие друзья, это на вес золота. Как говорится, это вам не это. Так. Поднимемся отсюда, потому что я вроде как оттуда сразу ходил. Да? Давай, дружище, появляйся. Ну вот так вот. Well, here we go again. Better get ready to run. Да, смысл, я уже помню все и так прекрасно. Сюда аккумулятор. Потрошки. Сюда эту самую штуку, как клапан. И повернуть его заодно. И здесь должна быть музыка. Ну, мы это уже видели. Зачем нам еще раз это показывать? Так, сейчас минутку. У меня хотело кое-что. Это он просто затравил запрос в банк. Мне сообщили, почему у меня нет смс-ки. Чат. Понятно, короче, блядь. Он мне ссылается на то, что банк мне ссылается, что вам приходит пуш-уведомления. Да даже пуш-уведомления мне не приходили. Ладно, хер, потом разберем. О, блядь. Что это? В процессе встречи? Сдохли, уроды. Все что ли?
Больше встречающих не будет? She'll be in trouble. Better hurry. А, сейчас они придут к ней. Все понял, бежим. Типа нужно ее защитить. Emma! I'm coming! I knew something bad was gonna happen to me. This is not the bad thing! Nothing! Промазал, сука! Еще надписи USA нету? Just keep your head down! Ну, ни хрена себе, сколько паролей тут же пришло. А раньше у вас, блядь, ой, бля. Парни, вас тут ждет. Ой, блядь! Ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь, отъебись, сука! Блядь, сука, лоханулся. I'm coming! I knew something bad was gonna happen to me. This is not the bad thing! Nothing! Не подходи ко мне близко, блядь. Перезаряжаемся. Вещи, вещи, вещи. How many more of these guys are there? Just keep your head down! Вот и все. Мать, открывай. It's okay. It's safe now. I got a really bad feeling about all of this. I'm gonna need those keys to the diner now. There's a motel key there that I have to get. Oh, hey, you don't have to do that. I have the motel master key. I work for the same company, you know. What's at the motel? Well, there's a dead guy. He's got something I need to get into the Mount Redtooth Observatory. God, that's awful. Hey, you wanted to know about the guy who looked like you, didn't you? The last time you said he had a party, but you didn't go. No, that's not true. I did go. It was really great at first, and then I didn't see it myself, but I hear he turned nasty. He hurt a bunch of guys pretty bad, and there was this girl, she died. But I didn't hear about that until afterwards. I thought that he was so charming. And then he went to the diner. That's right. I wasn't involved with that at all. I don't know what happened. Fine. I need to check out these motel rooms. In the meantime, you stay here, okay? I'm serious. Keep the lights on and stay here. Yeah, okay, you got it. I sure hope you're right about this. You're gonna stay here this time, right? Because the last time I didn't, and that thing, whatever it is, happened to me. Yeah. I don't want you to get hurt again. Don't worry, I'm gonna stay put. I don't remember what happened exactly, but I learned my lesson. Good. It doesn't have to happen exactly the same way this time around. You proved that much when you went out and got those things for me. I think you're gonna be okay. Let's hope you're right. No! This wasn't supposed to happen again! The memory of her own fate haunts Emma Sloan and fills her with dread. This time, she does as she's told. It's not enough to save her. Сука.
Телочку-то не спасли, блядь. Ну вот. Я-то думал, блядь, оперный театр. Блядь, самое что прикольное, что я сейчас в упор не представляю, куда мне точно надо попасть. Блядь. Вот если вот в эту попадал в прошлый раз, я переходил. Так, понятно, значит, в эту мы не хотим попасть. Значит, нам надо сюда попасть. Забрать здесь страничку. Ничего? Никого. Ёбаный ты в рот, оказывается, тут до хрена. Alice and Barry, my wife and my best friend, are easily the two most important people in my life, and they've never really gotten along with each other. I suppose both of them resent the other's intrusions into what they considered their domain. After I was gone, they maintained an uneasy truce. My book stayed in print, still selling, the licensing machine churned away. She was my wife and controlled the intellectual property. He was my agent and took care of the business. I wish they found more common ground than that. Много хочешь, мало получишь, чувак. Обычные правила жизни. Следовать в комнату мотеля. А, я что, дверь открыл, получается, а зашел, да? И он типа It's сейчас... said that nobody knows what the future might bring, but for this man, it's no longer entirely true. A weaker man might simply give up, but the champion of light is an expert on destiny. Sometimes the puppet and puppeteer can be one and the same. Такая передачка, конечно. Вынеси мозг называется. Mount Redtooth, its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Небесное послание. Назад, если пойти, там ничего не найдешь случайно? А, невидимая стена. Все понятно. Все, дружище, не шелести, я ухожу. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. I better find Dr. Meadows' car. That's where the camera should be. Ну, это мы уже проходили. Опять помповое ружье. Ну, ёперный театр, а. А, у меня гости. Понял. Не дурак, выхожу. А, вот ты урод где. Так, гражданин, вы тут не махайте, пожалуйста, своей херней. Все? Пропали, уроды? Я могу спокойно радио послушать? Oh, praise be. You guys are coming through for me. A pretty little light just started blinking on my board here, and that means there's a caller out there. You know, when the hours stretch into eternity like this, it feels like I'm stuck in a rut and just reliving the same endless night over and over again. I feel genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. I just want you to know that it really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie! Did you know that this is my dream job? True fact.
Чувак всю ночь сидел, ждал звонка, чтобы его обозвали лохом. Оригинальненько. О, бумажка здесь лежит, да? Да, бумажечка. The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. Так это с другой карты. Странно. Странненько, странненько. Ладно. Дружище, я тебя видел. Иди сюда. Следующий. Я так чисто прогуливаюсь, чтобы собрать всю историю целиком. Мне показалось, что здесь паук был. Бум! До свидания. Вы себя плохо вели, товарищи. Что, страницы не будет? Странненько. Даже не интересненько как-то. Победа смог. Что это было? Вот и страничка. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Короче, он 2 года здесь уже тусуется, получается. Если я правильно понял. Все, все или еще есть? Ну слышу же, сам где-то бегает. Видите, ясно, пускай бегает. Нет, еще 40 страниц, понятно. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The Taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Я вот не могу понять, что было приблизительно такое зашумление, такое рация. Что за хрень? Странно, если честно. Так, еще вот птички мне не хватало. Пошли вон все. Гранаты, блядь. А, вот и СКС-ка. Да подожди ты, блин. Мне СКС-ку надо брать. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales.
There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Так. Угу. Угу. Что-то там. А, здесь поднимался, там 40 страниц требуется для этого. Что, пошли. Так, тут у нас. Так ты сразу бы эти сразу клапаны пооткрывал, ты в прошлый раз бегал, клапан открывал. Раз уже сразу бежишь за этим. А машины нет. Кажется, машина в другом месте. А я что-то здесь бегают. О, что, Халевич? Тупим, тупим, батенька, тупим. Ну-ка. Хо-хо-хо-хо-хо, охотничье ружье. А нафига ему прицел? Не, ну ради прикола, конечно, я побегаю. Погоди, у нас это There are самое. places where our world is worn thin and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Блядь. Так, ну, прикольно, да, оружие. Ну только зачем ему прицел нужен? Тот же самый карабин, грубо говоря. Почему машина здесь? Так, а куда эта штука сейчас полетит? The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Ну да. Папа сказал, что что-то мигает. Ну, ничего не мигает там. Огни большого города. Как бы они птичек переработали, получается. Не нужно за ними с фонариком гоняться, как в первой части. Нормально, здесь не забраться, да? Типа, если тебе нужно, чувак, обходи по кругу. Все понял, ладно, все, не дурак, пойду. Сейчас телочка опять лесом пошлет меня.
Убирайся вон! Такая, ой, стой, а ты кто, блядь? Пернатый, до свидания. Здорово, у меня для тебя цветы и вино. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Спасибо. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now, guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Да. Тут немножко они с какого-то фильма, по-моему, спиздили. Диалог-то как раз таки. You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Давай, вставляй. Запасную часть дубль 2. Поехали. I think we can give this a go. Although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Ну что тебе объяснять? В любви я признаваться тебе не буду. Пошла вон туда. У него есть жена, все. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen,
What matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Так, все понятно, короче. Ничего интересного, разговора у них не было, понятно? Он ей объяснил, что она не сошла с ума. Я не такой дурак, как кажусь. Да это бы и тому подобное. Ну пошли трубы закреплять. Возьмем магнум. Будем стрелять с магнумом. Вы еще осталось дезерты ложить. Еще быть геем. Так, поехали. Основные трубы. В смысле основные? Тут же были трубы. Открывать надо было. Ладно, ладно, все, молчу. Указано не туда, значит пойдем туда, все. Не спорю. О, ребятки, здорово. Мне попутчики не нужны. Еще одни попутчики. А вас тут не до хрена ли, товарищи? Где этот урод, который кидается? Ну вот он ты. Ой, блядь! Все? Все? These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Она с какой дырки говорила? Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right, I'll start looking for the signal. Please, head back. Ой-ой-ой-ой-ой. I guess they didn't like that. По-моему, это было в каком-то письмеце, которое мы подбирали. Что-то про эту, про машину, про трубы. Ёб твою мать. Гребаный ты полтергейст, а? Все, пропали? Живые. Соседи.
Давай. Еще один. Молодец. А, блин, сзади. Сука, если бы вот не твоя желтая шляпа, я бы тебя вообще не видел, чувак. Магнум это вам не это самое. Не гвоздодер, бля. Пока еще рано, понятно. Так, гражданин, до свидания. Вы не интересны, вы бросаетесь гранатами. А вас тут трое, бля. Ну, так вот как-то. Положили уродов. Открывай. It's working. Please, come up here. Ща, поговорим, пообщаемся. Что ты, мать? Не паникуй, иду я. Сейчас постоянно то есть что катается. You find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. Ну так почему бы не ответить на твои вопросики, если они не сильно такие каверные? Ага, где мои секреты с зажигалкой? What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Так, погодите, я сейчас сигареты свои найду, потому что курить хочу. Я куда-то дел сигарету и зажигалку. Где мои сигареты, где моя зажигалка? Твою мать, где сигареты? Держим сигарету, зажигалку хотя бы. Сигарета не запасная пачка, зажигалка где? Ну и чё за нахер, где моя зажигалка, блядь? Кажется, на сегодня накурился, да? Вопросов нет, безопасная зажигалка. Твою ж мать! Это шутка, футбол. Блять. Лошара, блин. Только под рукой было. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd.
but it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Да, такая большая такая теория. А что если с нами управляют, да? Прикольненько. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. Да, прикольно, как бы. То, что писать это нелегко, как бы критерии драматургии и все остальное, как бы, ну, нужны рамки в писательстве, а не отчебучено там. The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Взять ключ генератора. А, там же эта тёлочка такая там влюблена в этого темного. Sunrise. That's Alice's film. А, это мы сейчас типа фильм про себя посмотрим, да, наверное? Ugh. Serena's probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on. Тёлочка, я пришел. Ты там, видать, всю любовь играешь. To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. Посмотрим, что у нас там дальше. Мадам. You again? I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife, little wifey, waiting at home for hubby. Or you could be the mailman, or the neighbor. Да I'm ладно. already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww.
Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. Не, я загляну. You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty. I want to be nasty with you. Yeah. Okay. You could do anything you want. You can use my... Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. Что, чувак, не повезло, да? Ладно, что там у нас там по радио передают? I was about to do the weather, but I see we have a caller. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but I take it you do. Oh, yeah. Oh, yeah. Any conclusions you'd care to share, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's going to happen next, so there's no fate. There's just people doing stuff. Well, I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered the possibility that we're all here in the service of a greater purpose, incomprehensible to us, and that what we take to be freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard, limited in scope, subject to the whims of unseen players, existing only for their entertainment. Or perhaps we're just a twisted reflection of actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs? Dude, what? Food for thought, Ricky. Food for thought. Такой, как бы, блядь, переход к диктору из Night Spirit. Да, прикольно, прикольно. Сумасшествие так и плещет. Так, ну что там у нас еще есть? По-любому где-нибудь опять какой-нибудь ящичек можно накрыть. Я здесь больше уже собрал. Тихо. Это вам подарочек. Блин. Что-то тут он пытается сделать с этим кинотеатром, потому что это конечная точка постоянно срабатывает. Так, арбалет я брать не буду, он бесполезен. Мне с ним не понравилось бегать. Можно как-то спуститься поаккуратнее, да? Только здесь. Понятно, значит здесь пойдем. Ой, блядь. Что, блядь, нахуй все ноги не ломает? Двухстволка? Нет, брат, чувак, ну не хочу. Я не буду играть. Мне неинтересно гонять. Двухстволочкой, с обрезиком. Нет, это не то. Все-таки магнум это магнум. Это у нас где-то на 40 получается. У нас после следующей, наверное, будет на 40. Тут еще закрыто, да? О, страничка. Возьмем страничку. Ребят, сделали бы, конечно, видос какой-нибудь красивый, не один туман сплошной. Как это было в прошлой игре. В прошлой игре там станешь где-нибудь на водопаде, посмотришь, прикольненько было. Тут что-то не очень. I have changed. I know who I am now. I know that I can write my own fate. Bright Falls taught me that. I know that indulging my weaknesses, giving in to fear and complacency will only drag me down. The Dark Place taught me that. I'm no Zen master. I've not attained enlightenment.
But I have learned to let go of the things that I don't need. I know that without that balance within, I become my own worst enemy. Now I strive for equilibrium, and with that, I'm strong enough to get where I want. Пока мы вернемся только в игру. А не куда угодно. Не, арбалет брать не буду. Мне не нравится. Так, ну чё. Включим электричество, вернемся к телочке. Так, граждане. Ну-ка, давай следующий. На в башку, урод, блядь. Неповадно было. Так, нужно собирать странички, чтобы узнать всю историю. It's obvious that for all his power, Mr. is an agent of another greater being. The dark place he came from is full of terrible alien intelligences, dark presences, and none of them should be let loose in our world. He serves one of them. He'll open the way for them if I don't stop him. But he'll do more. He'll take over my life. He already has my face. He already uses my name. He'll become Alan Wake in every way imaginable and corrupt everything, unless I can stop him. Все-таки что за шипение постоянно, интересно. В колоночке теперь работает тут. Ну-ка. I want to talk about Alice. Just look at her. She's really beautiful, isn't she? Your wife. Well, our wife, really. Just my wife soon. Don't worry. I'm not gonna treat her like the others. She's special. If I wanted her dead, she would be. I've been around for a while now. So talented. You haven't seen her new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Did you know that I've got a wedding ring, too? We're that similar. She's seen me a couple times, you know. I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. You might as well be. I mean, even if you manage to keep surviving, you'll be in my trap forever. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my God, you're alive. I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll love it. And then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just starts running her mouth. And then, I'll do it. It's gonna be sweet. My darling wife. Да. Чувак, а чё же не кричишь? Я тебе не позволю. Хрень, как обычно любят это делать некоторые товарищи в играх.
вроде ничего здесь нет рядом. А я в прошлый раз там не был. Блядь, возможно, я там пропустил что-нибудь, а? Сука. I have created the weapon that can put an end to this. A blueprint to a new reality. All I have to do is survive long enough to use it. My arrival from the dark place will be painful and difficult. These pages may be lost. But one way or another, I'll send the parts I really need to myself. If I make it outside, I have a chance. Mr. is more powerful than I am, but he can't change the rules in the middle of the game. He's not a creator. I am. Сгоняем сюда, может, мало ли что-нибудь найду все-таки. Ну, что-то есть. Может быть, как бы, что в прошлый раз пропустил. Да, Фень. Здорово. Нормально. Ну да, сегодня выходной. Да. А что такое? Ну, не знаю даже. Я подумал, у меня пока стрим идет. Ну да, я просто хочу. Алан Вейка. Ну, если что, зайди на стрим, то вообще. Ну, чуть попозже, если только ближе к ночи поеду. Ну, сейчас поиграешь какое-то время, может, пройду, успею сегодня. Это быстро он проходит. Ну, вообще считается, как ДЛС какая-то. Ладно. Если что, я тебя наберу. Угу, давай. Вот так вот бухать зовут. The trap Mr. is set for me is as simple as it is impossible. Whenever I reach him, he sends me back to the beginning of the maze. It's a loop in time. I go through it only to end up where I started. There's a brutal genius to it. If I die, it's over for me. If I survive, I end up where I started. Sooner or later, the odds will catch up with me. And in the meantime, he gets to toy with me. But that's why I have a chance. He's caught in this pattern just as much as I am. I know where he'll be, and I'm prepared. Да. Больше страничек нету, патроны все собрал, а перезарядиться. Ну, поехали дальше. Так, мне надо включить питание, вернуться к телочке. Да, там бедная, одна в темноте там. Здорово. Вот так вот, блядь. Отдыхать, товарищи. Так, больше что-то пока не вижу страничек. Ну и уроды на меня не нападают. Это мне еще пока видел это. Без страничка, конечно, плохенько. Тут какая-то тоже есть закуточек. Может, здесь что-нибудь лежит. А вот страничку вижу отсюда даже. Просто хочется собрать все странички, все эти самые, все записи, а что-то вот пока не получается. Так, как я уже вернулся, понятно. Так. Там парковка какая-то еще была, оказывается, я там не был. На парковке что-нибудь есть? Но отсюда страницы не вижу. Я вижу, вон там вот страница есть. Так, там еще один ящичек лежит у меня, по-моему, на 20. Так, тихо!
На одной странице там еще. Ну ничего, сейчас посмотрим, побегаем, может еще чем идем. Так, сейчас быстренько пробежимся. Тут вроде тоже страниц как бы незаметно машинки смотрел. Вроде не лежит. Но не лежит. Надо будет сегодня еще раз попробовать все-таки активировать эту гребаную подписочку. Я надеюсь, что не получится. Что Яндекс наконец-таки проведет мою. Давай, чё? Ну давайте, по одному, уроды. Ну так вот, блять, суки, твари. Ну-ка. Что здесь? Эмочка! Эмочка, это хорошо. Это всякие там снайперские винтовки, это не то все. Вот эмочка, это эмочка. Так, тут ничего у нас не лежит. Тут ничего интересного нет. Открывай. Пошли. Сначала сюда. Пауки, что ли? О, бля. Значит, сейчас будут пауки тут бегать, да, со мной? Где паучки? Так, где-то здесь лежит, получается, да? Вон он, листочек. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Так, еще одна. Но это, наверное, та, которую я как раз таки видел. Ну, мы на обратном пути соберем. А здесь сейчас на меня, наверное... Ха, блядь. Иди. Что-то я не понял. Работать будешь или нет? Что за хрень-то происходит? Так, то ли я дурак, то ли лыжи не едут.
не запускается это, блин? И? Спустилась наконец-таки. Я ж сказал, пауки придут. Ой, блядь. Здание. Уроды, я из-за вас чуть не сдох. Что еще происходит? Ну сколько пауки поранили, сколько, блядь. Закрыто. Так, тут где-то еще лежит у меня бумажка, да? Тихо, пробегаем, пробегаем. Вон она. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind, wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place. As long as I have my gun and the flashlight. Так. Бежим, 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 чтобы крыса не ударила. Так. К тёлочке надо сходить. If you die, you lose. If you quit, you lose. If you make it to the end of the loop, you still lose. Sucker. Ебать, у нее разброс. Ой, блядь. Ёбаный червеед, блин. Иди червей собирай, урод, блядь. Пойдем тёлочку спасем. Мы же герои. Опять эта запись. А звука нет? Нету. Тишина. Да, отстань ты, мне тёлку спасать надо. Я должен спасти тёлочку. Бежим, 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 бежим. Так, похилиться. Даем пока магну. А то одну я все спасти никак не могу. Вторая и так себя неплохо чувствует.
guess you're back to normal again? I don't know if I'm ever gonna be normal, but thanks. I know you didn't have to come back for me like this. I couldn't just leave you like that. I'm sorry about the whole thing. Not your fault. At least I'm not Little Miss Whore Slut anymore. Ugh, that's just... Hey, thanks for not, you know, taking advantage. No problem. Не воспользовался моментом. Ну да. You don't seem too weirded out even though this is happening again. Honestly, that pales in comparison with having that thing inside my head. I mean, it's crazy, but... I understand. That can really mess you up. Plus, this is weird. I think what he did left something. I can feel that things are different. I just know that time's acting wrong. I don't know how to describe it. It's like I can sense it. I'm not surprised. A close encounter with these forces, it stays with you. Changes the way you see things. Some people can't deal with that. They just lose it. Well, it's early yet. I'm not ruling anything out. I'm gonna go make my way into the projector booth. Okay. Is there anything I can do? About the situation, I mean? No. It's a trap for me. I'm gonna have to go deal with it. Uh-huh. And you got a plan, is that it? I think I have a chance. Yeah. Да. Мадам Потаскушка. Так. Побежали. Толк спасли, теперь можно спокойненько проекторами повоевать. Так, тут, насколько я понял, должны быть защитные системы. Да? Вот они. Следующий. Тут должны здесь вывести. Здесь, по-моему. Нету? Странно. А мы пошли дальше искать. А, ну переместилась. Вот и все. Третье. У меня получилось. Снова. Снова все вышло. Побежали дальше. Так. Там какой-то игровой автомат стоял. В прошлый раз я почему-то в него не поиграл. Можно попробовать. Давай. The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing. But maybe it's enough. Ну что, поиграть не дадут? Не дадут. Было поздно ночью, лето почти закончилось, недалеко висел постер фильма в стиле нуар, лампа освещает. Все красный огнетушитель. Хо-хо-хо-хо. Так, поздно ночью. Меняю время. Меняю время. Понятно. Август. Молодец. Лампочку поменять. Еще раз лампочку поменять. А, в стиле нуар. О, это, блядь, чувак как бы из первой части. Точно. Но не попрошайничаю.
Давай не будем. Я таким не занимаюсь. Я просто играю в свое удовольствие. No, it's not enough. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Each time he gets a little closer, each time another detail falls into place. Now the trap works against the herald of darkness. Да. А, он с каждым разом все уходит глубже, что ли, или что? Я понять не могу. В прошлый раз я что-то просто не заметил. Или он совсем утонет сейчас? По-моему, мне кажется, он глубже уходит. С каждым разом. Ромыч, а можно тебе кое-что попросить сделать? Что там мигнуло? А, это свет в конце туннеля, блядь. Нажми, пожалуйста, отписаться и снова подпишись. Просто я не могу понять, работает ли у меня оповещение или нет. Это что за садник без головы? Holy shit. What are you, the King Hillbilly? До свидания, родной. Что ты мне там написал? Я не понимаю твоих этих самых каракуль. Говори по-русски. Подписался, ничего не получилось, да? Твою ж мать, а. Значит, все-таки тупит. Хотя должна срабатывать. Блин. Чё ему надобно? Гребаного. Блин. Короче, должно работать оповещение на подписку. Оно почему-то не срабатывает. Ну, нету оповещения. Сейчас, конечно, кое-что попробую. Но это займет небольшое время. Так. Деньги. Деньги. Спасибо, Удачи. Фень. Спасибо. Спасибо.
запомнить. Ну-ка попробуй сейчас кое-что. Не знаю, получится, нет. Ну, давай, срабатывает. Маленькая эта сволочь. Ну, не хочет, с телефона неудобно. Ладно, не хочет, как хочет. Да нет, сейчас. А ты чё уже немножко... Да это на такой маленький апгрейд, если честно. Как бы, ну... Я как-то, знаешь, не запариваюсь. Ладно, потом попробую что-нибудь сделать. Ладно, сейчас. Так, где-то я листочек пропустил, да? Ну сам посуди. Проц 10 тысяч. 12 тысяч. Оперативка десятка. И материнка тройка. Ну это чисто как бы видюха мне еще пока подтягивает, а вот проц уже дохнет, а если менять проц, как бы это значит менять материнку. Если менять материнку, значит менять получается и этот самый слот с памяти. Thor and Odin Anderson, old gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods. I know they're old. I know that in their day they fought the darkness as I do. I know they're demented and insane, ravaged by age and self-abuse. But there's something in them, something powerful that took hold when they were touched by the powers beyond. A thing that goes far beyond just stage names. Something godlike. А я все думаю, что ты меня позвал-то, блин? А оказывается, сегодня же пятница, у тебя завтра выходной. Так, у тебя тоже получается, тебе что? У тебя материнка, видюха еще пока нормальная. То бишь, тебе тоже 1025 где-то понадобится. Опять. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. А, то бишь у меня уже все подготовлено, да, получается? Ну давай. Значит, еще собирать надо. Что такое там? Кабол какой-то доступный. Так. Следующее. Провернуть. Ну, Ryzen 7, кстати, дороговато будет для меня, поэтому только на Ryzen 5. Но тебе тоже, как бы, если на Ryzen 7, как бы, собирать топ-машину, то 1035 тебе хватит. Просто я не помню, с чего у тебя там за этот самый. Блок питания. Хотя сейчас все делают энергоемкие. Так, а что, уроды меня встречать не будут, что ли? Будут, я уже про вас, чуваки, как бы волнуюсь, когда вас не вижу. Ну, бля, косорылые тварь, слава. Ну, я пока откладываю на совершенно немножко другое. У меня сейчас большие планы закрыть свой кредит и за этот самый, как он, брать ипотеку. Next stop, saving Emma.
Брать ипотеку это вот, ну, по-другому просто никак. Ой, бля, первый парень на деревню вернулся. А 450, кстати... Посмотри снова, потому что цены поменялись. Я тоже когда смотрел первый раз, там 30 тысяч не надо было, 35, по-моему. Ну сдохни ты, урод, ты толстолобый. У меня 750 как бы. У меня с запасом, с огромнейшим. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Во-первых, не ипотеки, а ипотеки. Квартиру хочу себе взять, двухкомнатную. Not as long as I show up, I guess. Да сдохни ты, урод. Как обычно. Я сейчас прохожу игру, думаю, что я сегодня добью ее. Это толстый дядюшка Гейб был только что, наверное. Мадам, я к вам цветами и вином. Thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Oh, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. You seem calmer now. I tried freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. I wanted to try to explain things to you now since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit, yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like 2 sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Телочку несколько раз валили, блядь, она, блядь, непробиваемая, если честно. Так, у нас там есть телевизор, у нас с утра есть радио. Так, надо их послушать. О, блядь, тут столько страничек-то сразу. То, блядь, ни одной, то все сразу. Well, art lovers, are you feeling neglected? You shouldn't. You know Eddie Rodman's got love for you, which is why I actually hauled myself out of bed before noon, just so I could record an interview for your pleasure. Enjoy. Now, as I'm sure you all know, the annual Night Springs Visual Arts Show is coming around again, and that's a big deal for all of us that are in the culture business. If you can call it a business. That's a little controversial, I know. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here at the studio, Serena Valdivia. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the NSVA Film Festival, held this year at the old Night Springs Drive-In Theater. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wade. Жена. Hello. Alice, I've seen a lot of your work over the years. It's very impressive. My
wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, well... He's dead. I thought he was missing. It's been 2 years. This sounds awful, but yes, I believe he's dead. Otherwise he would have, well, you know. Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back. И сейчас я такой из темноты прыжок. Уху, я здесь, дорогая. У нее шок, сердечный приступ и труп. Так, а как туда попасть? Где-то тут должен быть подъем, наверное, да? А, вот. Фу, блять. Обежал по кругу, блин. Великан. I have seen the darkness twist flesh into new shapes before, but encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction. Twice as tall as normal men and stronger than forklifts, their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of mean-spirited caricature of a feeble-minded hillbilly. Да, такой, блять. Обозвать фермера слабоумным. Нормально, чувачки, вы тут удаете. Так, где-то у нас еще тут телепиздер стоит. Но там по-любому что-нибудь интересное сейчас опять покажет. А мы и мистер Стрич? Чё? Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel, but from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. Ага. Деточки, не подходите к злым дяденькам, называется. О, бухай сидит. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around, that's for sure. Al? Ugh, little parasite. Your best friend. Really? That's the best you can do. I actually kind of like the guy. He's a plucky little butterball. He plays the clown. That's a hard road to take. But I don't need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff from that shitty little town? They keep in touch. Barry's about the only guy who insists that you're not dead. How about that? I might keep him alive for a while. Just to see him go to pieces when I fire his ass. Yeah. Yeah. Кстати, список. Только сейчас заметил, что список работает, отображение поменялось. Типа на самых щедрых людей у меня там стоит списочек. Ромочка занес мне 100 рублей и тут же список поменялся. Нормально.
Так, посмотрим, там есть что-нибудь, нет? Я, конечно, понимаю, что не в другую сторону, а все заблокировано. Понятно. Двигаем в другую сторону. Может, там что есть. Сейчас он опять начнет замедляться, нужно переходить, да? По-любому. Устал, бедняжка. Бывает. Если долго бегать, ты устаешь. Где все манускрипты? О, здрасте, ребята. До свидания. Не ходите за мной, блин. Понятно, невидимая стена. Видит встречного ветерка. По окраинам ползаю, мне нужен все-таки гребаный листочек. Я хочу собрать всю историю. Так сказать, закончить книжку. Может, и в первой игре, там, чтобы закончить книжку, надо проходить на кошмарном уровне, а мне повторно проходить неохота. Как я говорил в прошлом, на Dead Space говорил, я прохожу игры только по настроению и когда мне нравится. Я себя заставлять игры проходить не хочу. А там же еще оружие лежит, точно, вон там под мостом. Вот не помню, я открывал, не открывал. Сейчас посмотрим. А, магнум я здесь брал. Тьфу ты налево. Так, а здесь нет у меня ничего, здесь не лежит. Вроде на карте ничего не отображается. Это даже не интересно. Пойдем починим панельку. Не здесь. Ребята, а вот вам подарочек. О, одним патроном двоих. Нормально. Открыть. Везде свет включился. Надеюсь, я спасу в этот раз эту телку. Мадам, я к вам пришел с цветами. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you, at the diner, I went there with him. The guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything and run. I don't think I'm a bad person, but I didn't even call the cops. I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. Believe me, if you had, you'd be dead. You seem to be doing a little better now. Yeah, I guess it just got easier once I got this thing off my chest. I just feel so guilty about it.
especially because I didn't pick up on any of the warning signs. I just really liked hanging out with him, you know? He was smart and charming and funny and hot. The way you could be, I guess. I guess. What's the deal with this guy anyway? He looks like you, he uses your name. Why does he do this stuff? I'm not sure myself. Maybe he's just evil or my dark half. He does a lot of the stuff I'm trying really hard to get away from. Things that just messed up my life. I guess all those murders don't help either. Yeah, I could do without the murders and the end of the world. Listen, I need to get going. Yeah, go. I think I'm good now, I hope. Good luck. If it all goes well, maybe this is the last time we meet like this. God, wouldn't that be great? Just keep those lights on, okay? Окей, окей. Всё. Так, я думаю, надо сгонять все-таки вот сами как бы в столовую, посмотреть, может, ну что осталось. Потому что в прошлый раз, я думаю, да, я полностью перевел. Да, говори. Ну и как бы я на стриме, говори. К часу. А кто тут с утра? Ну так позвони Ивачику, скажи ему об этом. Угу. Да ты ж писал. Ладно, мразиков, давай, давай. Так. Опять. Я скажу, надо было сюда в прошлый раз сходить, чтобы забрать это все. Хорошо, что эти остаются здесь. Я так понимаю, что с прошлой игры просто остались. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ears straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Так. Еще. Не зря я все-таки сюда сходил, чтобы забрать вот эти вот манускрипты. Вон еще один, кстати, лежит. О! Нормально так все-таки. Сейчас быстренько здесь сначала заберу. With all the herbs, crystals, and the rest of her New Age paraphernalia, Emma Sloan had been called a hippie and a freak and worse. It was that small-town mentality. She was a female mechanic, and even in 2011, there were always going to be backward shit-kickers who thought that was a hoot. She didn't mind. She could deal. She could take any engine apart, even the new ones with all the computers in them. Turned out that these boys were awful polite while waiting for her to put them back together. Ой, блядь, не нажал. Так, зайдем посмотрим, может тут что-нибудь. Ах, хер тут зайдем, блядь. Ну ладно. Надоедливые соседи, честное слово. Вот вы кто. Ну я соберу он еще манускрипт. Нормально. Не зря все-таки сходил. The Anderson brothers should probably have been in a facility somewhere, despite their tendency to escape from such places. It could be argued that they had no business being on tour, considering their condition. Their lives mostly revolved around the laundry list of ailments and their endless quest for liquor.
But Barry Wheeler managed them now. And whatever else they might say about Barry, he knew how to make things happen. And honestly, it wasn't like the Andersons were the most difficult clients he ever had. Так, и еще один листочек. И надо будет посмотреть, сколько листков осталось на этой карте. Mr. is a twisted copy of me, powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's 2 steps ahead of me, but I can find him. And I believe I can stop him. Так. О, я собрал все собрал, все. На этой карте собраны все листочки. Это ж хорошо. Ну все, пошли мотель осматривать. Это оповещение вылазило, не могу понять какое, блин. Есть что? Нет, что? А, граната. Так, и там, наверное, сейчас еще лежит дополнительные патроны, все, сейчас батарейки все забрать надо. Взяли, закрыли. Понятно, здесь собирать нечего. А вот и труп. Больше здесь ничего нет, ничего нет. Следующая карта. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Я так думаю, еще осталось 2 вот карты, получается, снова. Обсерватория, кинотеатр, и, скорее всего, уже будет конец. Поехали. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Да, как раз нам не дали погонять на машинах. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Здорово. Так, не вылезет, там еще радио надо включить. Нету? Нету. Thanks for tuning in for the second part of our interview with Serena Valdivia and award-winning photographer Alice Wake. Now, Alice, we were talking about your husband, Alan Wake. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Of course it is. The way I see it, we had our good times and our bad times, and on the whole, we had a lot of good times. He really made me happy. I don't mind being reminded of him. So you're over him? I don't know if I'll ever be that, entirely. I still think about him every day, literally. I still find myself hoping for... Well, sometimes I think I see him just standing somewhere, watching me.
I think most people who lose someone they love experience things like that. But on the whole, I'm doing all right. 2 years is a long time to adjust, and I'm not really the type to wallow in the negative. Well, I know there are a lot of stories about Alan. He seemed to have something of a wild streak. That's not really what our show is about, though. Look, all that stuff really gets blown out of proportion. He had his problems, but it's really frustrating for me because people like to talk. They love to tell these crazy stories, and they never really knew him at all. Well, the character he created, Alex Casey, is a household name. The books still continue to sell. There's been talk of a TV series, a movie, a video game. Must be nice to know that his work is still being appreciated by so many readers. Yes, of course, but I don't really deal with the business side. I leave that to Alan's agent. That would be Barry Wheeler. Actually, I just interviewed him. He's currently in the music business. Mm-hmm. And he's also Alan's best friend. Do you two keep in touch? We talk regularly. Like I said, he handles the business side. I think we should talk about her film. Yes, of course, you're right. I'm Eddie Rodman, talking to Alice Wake and Serena Valdivia, and we'll be right back. Да. Так, а давай сюда сначала сбегаем. Потому что надо же тут собрать надо все эти манускрипты, как он так. Так, тут у нас, по-моему, этот самый, как его, ружье, да? Да. Винтовочка. Я лучше скажу. Здесь у нас ничего. Ну ничего, мы не отчаиваемся, побежим по кругу. Мы сначала соберем все, что нам нужно. Я надеюсь, что я смогу собрать все эти самые, все письмена. Где-то сюда, вот она. О, у меня почему-то здесь 3 непрочитанных. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. The film noir poster reminded me of Alex Casey, the detective's cool exterior never cracking even with the gun pointed in his face. In the back room, all the lights had been turned off, except for the lone spotlight which illuminated the bright red fire extinguisher on the wall. The man before Dr. Meadows was handsome and slick. He moved with lazy confidence and didn't bother to pretend that he wasn't staring at her. She didn't mind, at first. Then the man flicked open the knife and shoved her out of the control room so she wouldn't hear the signal, whatever it was. Outside, she pulled her lab coat closed and thought about running. She didn't. She didn't think she'd get very far. Not from him. She never was entirely sure why he spared her. Даже странно как-то. Так, товарищи, по одному, пожалуйста. Тоже ничего нету. Где? А что, всех 3, что ли? А, ну тогда до свидания, товарищи. Это даже странно, что с одним фонариком всех 3 уничтожил. Да, может СКС-ку взять? Да, лучше СКС-ку взять. СКС-ка лучше. Боеприпасы хочу. Нет, надо не захватить. Пока.
Смогу открыть, не смогу открыть. О-хо-хо-хо. Боевой дробовик. Ну-ка посмотрим. Прикольно. Сейчас испытаем. Прикольная штука. Пофиг. Оставлю пока его. 12 патронов. Нормально. Тихо. Ругай меня больше так. This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else. You learn to let go of the things you can't control and go with the flow, or go insane. Одна страничка осталась. Где-то осталась одна страница, которую нужно найти. Где-то я вот ее что-то не вижу. Будем надеяться, что она внутри здания. Ну давайте, ребятки. У меня теперь есть дробовик. Сука, надо же так промазать. Кто-то рядом ходил, или мне казалось. Блять, сука. Хуел, что ли? До свидания. Нигде бумажек нету. Блять, одну только не нашел. Ну ладно, фиг с ним. Ничего и закрыто, а? В смысле закрыто? Как туда попасть должен? А, спасибо за открытую дверь. До свидания. Уроды, блин. Very good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. А, да, он же машины тут швыряться. Все будет точно. Чувак, ты повторяешься. Так, нужны патроны. Ну, как раз я здесь все пробежал. А, сейчас он еще вещами. Мне кидать с собой, по-моему. Да. Ну, всё.
Вот так вот. Да вам не девочек в подворот не пугать. До свидания. Кстати, а вот может последний манускрипт это как раз таки вот типа вот... Нормально. А, блядь, это же эти уроды. Которых лучше подстреливать, чем... Ну давай. Да сейчас, ну чуток еще осталось. Сейчас. Мне нужно найти последнюю запись, как еще одну карту пройти, и я приеду к тебе. This is what you look like. Does that bother you? I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. It goes a lot deeper than that. There's a lot of you and me. All the best parts. At first, I was just an idea. But they kept telling all those stories about you. You already had that rep. And then you disappeared mysteriously. And then, the stories about bad, crazy Alan Wake came true. And here I am. That's the best part, isn't it? When that happens, you can always count on Cauldron Lake. I'm just as real as you are. And I'm the improved version. No fears, no doubt, no weaknesses, no self-deception here. I don't let anything drag me down. I know you like I know myself. I know it bothers you that I'm like this. That I use your name, crawl my way into your life. But I only do it because I'm better at being you than you ever were. Хорош, чувак, хорош. Нет, мне злодей понравился здесь. Ну еще не злодей, какие-то продуманные были. А, это херня двигается. А нет. Погодите, парни. Подождите, я схожу за патроном, мне патрон качает. Потерпите. Да ты... Да ты, сука! Чуть не сдох. Урод. Где еще один? На в башку, урод. Ты там что делаешь? Слышь? Блядь! Ну кончите сегодня или нет?
кончились. Мать, опускай! There, I have it. But I wish these things would stop blatantly violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you all right? I'll live. I'm glad. I'll send the lift down to you. I remember our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Не задумывайся. Мозг останется на месте. Doctor? You know, I know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. I'm glad you're in such good spirits, but... Signal! Yes, it's completed. Finally. If all goes well, this should be the last time we go through the loop. You know, I just realized that I don't have any memory of what happens after you leave. What does that mean? I don't think it means anything. If everything goes well, you just keep going. I don't show up here like this again, no more bad guys. Things go back to normal. Let's hope you're right. I'd love the opportunity to look into this in more detail. Looks like you've accepted the situation. I'm a pragmatist. If this is a delusion, at least my first psychotic episode is anything but boring. Really, Mr. Wake, at the end of the day, I'm a scientist. I love mysteries. I love not knowing. Whatever else this might be, it's absolutely fascinating. I wonder how far this reaches. Is everybody in the world experiencing this? Who knows? I think reality's probably pretty fragile right now. Doctor, I can see you're very enthusiastic about this. I'd appreciate a bit of discretion. Are you suggesting that we should suppress this? No. You can do what you like, but I want you to leave me out of it. But surely, with the things you know, the things you've experienced, you can replicate any of these results. We could... Let me be blunt. If you drag me into this, I'll deny everything. I'll lie like my life depended on it. And writers are damn good liars. Word of advice. This is things man was not meant to know territory. You get into this, chances are you'll open up a door into a world of hurt. Believe me, I know. I see. Вот и пообщались. In a strange way, he feels at ease. He is armed with his own words, and when the time comes, they will be enough or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. Я так понимаю, это последняя карта, и там все уже финал добитого скретча, блядь, и все. А я думал, что я сегодня не пройду. Я просто пошел, быстро даже как вернуться сказать-то. Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Так, это то, что я сверху наблюдал, да? Так, обсерватория. О, да, я так и понял, что получается каждая страничка. I'd found her film from the pile of containers in the back. I'd threaded it into the projector. I swallowed hard, staring at the screen, hearing her voice. The sunrise I remembered so well only moments away. And then Mr. was there, nailed by the projector's beam, caught in his own trap. He shouted at me, first in confusion, then rage. And then the sun came up and things started to burn. Понятно. Получается, мы идем... Так, сколько написался? 5 страниц, ёпта мать. Мы, грубо говоря, идем к этому самому, к рассвету на этой территории. Мы должны посмотреть фильм, который про нас сняла жена. Понятно. У меня осталось еще 5 страниц. Oh, you got yourself a little plan, do you? Дружище, ну давай мы не будем сейчас ругаться.
это все. Чего вы все не уйметесь-то? Все? Кончились? Уроды, блин. А сейчас опять играться с этими выключателями. Твою ж налево. Ну, давай, следующий. Куда делся? Куда он делся-то? Сука. Сбежал, тварь. Ну, давай включим электричество. Интересно, где эти 5 листочков? Сразу? С первого раза? Да ну нафиг. Это удивительно, если честно. Ну, так вот. Бля, мне так в PUBG в контре бы стрелять, а? А, здесь не пройти, получается, да? Ну ладно, ничего, мы пройдем по кругу. Так, это быстренько. Шо он? Урод, бля. Так, тут ничего нету, на карте пусто. А тут не пройти, да? А, не пройти. Чисто глянем сейчас, есть ли что-нибудь. Блять! Не, вроде ничего нету. Да, ничего нету. Давай, давай, давай. Быстро, 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 быстро. Так, мы еще должны сходить к телочке. Never getting out of this wake, never! Don't worry, I'll take care of your wife and your life! Вас двое, да. Бум! Куда я ему попал? Вот так вот. Бля, патроны надо собрать. Трошки где-то были здесь недалеко. Так, тут у нас лежит эмочка, да? Да, тут точно лежит эмка.
Нас интересует немка, нас интересует рукописи. Вон, там есть рукопись. Так, значит, надо бежать. Да твою мать, ты когда что гомонишься-то, а? Ой, блядь! Пошел вон, урод. Рукопись. Того у нас осталось еще 4, да? Да, 4. When the dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror. But the moan that escaped from her throat had no panic in it. Pay attention, he said. Business first. His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Так. Патрон. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before! Никто не будет мне мешать телевизор смотреть? Будут. Я попробую. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend. And they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. I've been around for a while now, you know. Well, you've been indisposed, stuck in the darkness. I've been busy. I operate in the shadows, not always literally, you understand. I'm a little more resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark. And there's so much darkness out there that goes deep, and the things that live in it are fast, big bastards. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? But up here, yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. But first, I had to take care of you. You party pooper. You're stuck in an eternal cycle now. The sun's never coming up for you. Everything else? Do my thing. Getting a bit of quality time with Alice. That's a little something for me. And I deserve it. Ну чё, уродик? Я с тобой встретим, себя чувствую. Ай, тихо вы там. Не до вас, мне нужно искать те самые записи. Пока не найду записи, я к вам не пойду.
Там мне интересно, неинтересно. Ничего нету. Только арбалет висит. Ну как так-то? Ну как так-то? 10-4 странички. Где я мог пропустить их? Так, попробуем. Ну, один я уже нашел. Еще 3. Я еще 3 мог оставить. I held the film canister in my hands. I saw her name written across it in big letters, followed by the title. It was a time capsule, moments snatched from times gone by, from a past that I hoped could also be our future. It was my salvation, our chance to be together. A tin can with a bit of magic in it that she didn't even know about. Something I could put to good use. There were only moments left before I had to face him. Так. Того у меня осталось еще 3 записи где-то, которые я до сих пор не нашел. Где я мог их пропустить, мне интересно. Заперто. А там это опять с ума сходит. О, вижу запись впереди лежит. Точно, я же сюда не ходил. The Taken were always single-minded. They had a certain animal cunning, but they weren't very intelligent. That's one reason why they prefer melee weapons. Actual firearms are too complex for them to use. That's why seeing the one who threw grenades at me surprised me. But of course, they aren't actually grenades. There's no pin to pull, no fuse to set off an explosive, just concentrated darkness. Правильно он его гренадером. Тупик. Да, тупик. Великая невидимая стена. Где может быть так? Великая невидимая стена опять уперся. Я не виноват, что их раскидали по секунде. Вот там что-то вижу. Итого у меня осталась только одна запись, да, получается? А, не, все нашел. Японский ты бог. The clothes I wear now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit, originally from the 90s. The last time I wore it was when I was still writing and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before, we'd been at a party, and I had dressed to the nines. On that lazy day, I put on these old clothes, worn and comfortable. Alice made a joke about grunge. I felt a little embarrassed, but I stuck with them. We were very happy. I'm sheathed in good memories to remind myself of what is at stake. Так, пойдем эту потаскушку спасем. И пойдем навяливать этому уроду по голове. Сейчас разговаривать со мной не будешь? Не будешь меня соблазнять в этот раз? Oh, hey. I'm hoping I can put an end to this now. You'd better. I really don't want that to happen to me again. It's like somebody vomited in my brain, like a sleazy movie that keeps looping in my head. I'll stop this, I swear. You know the part that's really screwed up? If you mess it up, it'll just keep happening forever, right? I don't think I can deal with that. Don't think about that. I don't think of anything but. Hey, afterwards, when all this is done, look me up. This thing, I can probably help you deal with it. I don't know. It's almost like I'm not even in the same world anymore. Everything's just weird now. Yeah, I know. A lot of that'll pass with time,
But being touched by the darkness, it's rough on you. It's a lot to process. And I just don't want you to get completely screwed up by this. Might be a little late for that, to be honest. Yeah, well, there's degrees. At least you're not at a point where you go around picking fights with people over not changing their light bulbs often enough. What? Never mind. All I'm saying is, you're not alone with this. And anyway, you're friends with Alice, so, you know, any friend of hers. Thank you. А я тут уже начинаю путаться, как бы изначально я думал, что они все придуманные, реальные, а тут как бы что фильм, не фильм, какой-то, начинаешь запариваться, задумываться. Ну ничего, сейчас посмотрим. Лички не нужны, что, послушаем радио. Hello, folks, and welcome to the third part of our pre-recorded interview with Serena Valdivia and renowned photographer Alice Wake. So, tell me about the film. It's called Sunrise, and it really wasn't something I ever thought of as an actual film. It was just footage, things I saw and happened to shoot. It's not a medium I'm very much at home with. You shouldn't put yourself down. You've got a great eye. Maybe, but experience is another thing. Because you're primarily a still photographer. Yes, exactly. So I'm really used to thinking of the world in terms of snapshots. I frame something and try to pick the right moment, and then reveal that moment to people. Moving images are a different story. I'm still learning a lot about it, to be honest. So, this is a new thing for you? Or maybe I'm just a slow learner. But showing it like this is definitely a new step for me. It's a little weird taking something this intimate and showing it to everybody. Not that the material itself is somehow shocking. It's just that those were private moments. But that's why it works, because it feels genuine. It's not so much a story as it is a sort of an echo, showing us how you saw your husband at the time. It's not really about the sunrise itself or Alan watching it. It's about you two together. I suppose. It's funny, looking at it now, especially now that it's been edited like that. It takes on a life of its own, almost. It's a kind of a fantasy. Well, there's nothing wrong with that. No, you're right. I'm glad you talked me into it. Что, все? Договорила? Ну, пошли. В последний бой с этим уродом. Я надеюсь, что в последний. Гражданин! Выходи на честный бой 1 на 1. Что ты? А, патрончик. До свидания, товарищи. Ну все, это последнее. Давай, открываем. Again, the champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Так, ну давай, меняем. Меняем. Теперь в проектор, да? Надо... А, в коробке там лежит фильм, да? Думал, в коробке лежит.
что, все? Посмотреть фильм будем сегодня, нет? Дошли. Oh, come on, buddy. Why don't you... What? What is this? No! No! You can't do this! All I did was take the things you always wanted and never had the balls to go for. It's my turn now. It's my life. It's my Alan? Is it really you? It's really me. How? I love you. I love you. A woman, a man, two lovers, held apart for far too long, enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events, or merely a dream? A memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time and another place, far, far away from Night Springs. Блять. И непонятно, закончилась как бы на этом история Алана Уэйка или нет. Просто ради прикола посмотрю, что такое аркадный режим, и все. Что это? А, это типа, мол, соревновательные. Ну, можно будет потом типа позалипать, чисто так к приколу. Тем более, смотри, там у меня кто-то играл там из друзей в стиме. Ну, тоже, видать, просто залипал. Да, просто залипал кто-то. Прикольно, прикольно. Блин, конечно, вроде как ожидается вторая часть. Ну, посмотрим, будет ли вторая часть. Будет ли продолжение Alan Wake'а. Потому что закончилось как-то непонятно. То ли он выбрался, то ли он нет. Ну, вышка прикольная. Я потом как-нибудь залечу, чисто может на часок. Тот самый пройти аркадку. И все. На сегодня, понимаю, все. Ну и как обычно. Всем спасибо. Все свободны.